Welcome to BhaaviTaram video channel. స్వాగతం సుస్వాగతం టు భావితరం వీడియో ఛానల్. ఈ వీడియో తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో టాపిక్ వచ్చేసి హౌ టు లూజ్ 7 kgs ఇన్ 30 days. రైట్ యువర్ ఓన్ సక్సెస్ స్టోరీ. రైట్, వై నాట్ రైట్ యువర్ ఓన్ సక్సెస్ స్టోరీ? మీ ఓన్ విజయగాథను రచించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ క్రిస్మస్, థ్యాంక్స్ గివింగ్, నూతన సంవత్సరం యొక్క న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ భావితరం అండ్ ఫర్ వెల్నెస్ కమ్యూనిటీ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఐ హోప్ యూ యూజ్ దిస్ అండ్ యూ గెయిన్ యువర్ హెల్త్ అండ్ యూ స్టార్ట్ ద న్యూ ఇయర్ విత్ ద న్యూ యూ. కొత్త సంవత్సరమే కాకుండా కొత్త మీరుగా వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో ఈ బహుమతి మీకు ఇస్తున్నాము. భావితరం వీడియో ఛానల్ ఇంటింట ఆరోగ్యం అండ్ సంపద, ఫర్ వెల్నెస్ లివింగ్ కమ్యూనిటీ. 1 మిలియన్ ప్రజలకి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సహాయం చేయడము అనేది ఇన్ఫర్మేషన్, సమాచారం అందించాలని, అది కూడా 31 డిసెంబర్ 2027 నాటి. నిరాకరణ అండ్ డిస్క్లైమర్. ఓకే, టేక్ ఏ లుక్ ఎట్ ఇట్. And with this, we will really jump into the video today. Good evening, everyone. Again, ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్తో, ఒక మంచి వీడియోతో, మళ్ళీ ఒక హెల్త్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చామండి. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే, అందరికీ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒబేసిటీ ఆర్ ఓవర్ వెయిట్ కదా. యూజువల్గా మన హైట్కి తగ్గ వెయిట్, బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటాం, బిఎంఐ ప్రకారం ఉంటే చాలా హెల్త్ ఛాలెంజెస్ నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు. డయాబెటీస్ అవ్వచ్చు, కొలెస్ట్రాల్, ఇవన్నీ కంట్రోల్ అయిపోతాయి మన హైట్కి తగ్గ వెయిట్ ఉంటే. ఓకే, సో బట్ ఇప్పుడు అదే పెద్ద సమస్య కదా. మనం చూస్తున్నాం ప్రతి దగ్గర ఒబేసిటీ ఆర్ ఓవర్ వెయిట్, వాళ్ళ హైట్కి తగ్గ వెయిట్ కంటే కూడా ఎక్స్ట్రా ఉంటున్నారు. 5 kgs, 10 kgs, కొంతమంది 15 kgs అలా కూడా ఉంటున్నారు. సో అది తగ్గాలనే అందరికీ ఉంటుంది, బట్ తగ్గలేకపోతూ ఉంటారు. హెల్దీగా తగ్గాలి అని, హెల్దీగా తగ్గడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ మీద హెల్దీగా వెయిట్ లాస్ ఎలా అవ్వచ్చు, ఎలా అవ్వాలి అన్న టాపిక్ మీద మనకి మన హెల్త్ కోచ్ శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు ఈరోజు. శ్రీనివాస్ గారు తెలుసు కదా, ఆయన ఐటీలో వర్క్ చేస్తూ బట్ హెల్త్ మీద చాలా రీసెర్చ్ చేసి, ఆయన హెల్త్ బాగు చేసుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళ పేరెంట్స్ హెల్త్ని కూడా చాలా బాగు చేసుకుంటూ కొన్ని సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ చేసి చాలా మందికి సొల్యూషన్స్ చూపించారండి ఆయన. సో ఆయన్నే అడిగి తెలుసుకుందాం ఈరోజు వెయిట్ లాస్ ఎలా అవ్వాలి అనేసి, సో దట్ మనం హెల్దీగా మన బాడీ మాస్ ఇండెక్స్, హైట్కి తగ్గ వెయిట్ మెయింటైన్ చేసుకుందాము. హెల్ప్ మీ వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్. వెల్కమ్ శ్రీనివాస్ గారు. నమస్కారం అండి. యా, ఒక క్వశ్చన్ అండి, ఏంటంటే ఇప్పుడు హెల్దీగా తగ్గాలని అందరికీ ఉంటుంది. కొంతమంది మాక్సిమం 3 to 4 kgs ఎవ్రీ మంత్ తగ్గుతూ ఉంటే హెల్దీ అని అంటుంటారు మీరు కూడా. కొంతమంది ఏంటంటే అబ్బా అంత స్లోనా, మాకు కొంచెం ఫాస్ట్ గా తగ్గాలి, డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు. 1 month చేస్తారు, 3 to 4 kgs తగ్గినా కూడా మళ్ళీ డిసప్పాయింట్ అయిపోయి నార్మల్కి వచ్చేస్తూ ఉంటారు, చేయడం మానేస్తారు. సో దట్ ఫాస్ట్ గా ఒక అప్ టు 7 kgs వరకు పర్ మంత్ తగ్గాలి అంటే తగ్గడానికి పాసిబిలిటీ ఉందంటారా? మీరేమంటారు శ్రీనివాస్ గారు? చాలా చక్కటి ప్రశ్న అరుణ గారు. డెఫినెట్ గా ఏంటంటే బరువు తగ్గడం అనేది డెఫినెట్ గా మన చేతిలో ఉన్న పని. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ దానికి కొద్ది పద్ధతిలో వాడాలి. అండ్ 7 kgs కాదు, నేను ఆల్మోస్ట్ 7 కాకుండా 10 kgs వరకు మంత్ లో 30 days లో తగ్గిన వాళ్ళని చూసాను. couple of people we help to reduce about 5 to 7 kgs in a month also. Okay, and yeah, మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి డెఫినెట్ గా సాధ్యం అవుతుంది. అండ్ బట్ అది ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవడానికి మీరు రెడీ ఉన్నారంటారా?
ఎస్ డెఫినెట్లీ బికాస్ 7 kgs 1 month లో తగ్గడము అంటే అది హెల్దీగా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా తగ్గడము అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ నార్మల్ థింగ్ బట్ ఇట్స్ పాసిబుల్ అని మీరు అంటున్నారు కాబట్టి చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము వినడానికి రెడీగా ఉన్నాం. ఓకే, వెరీ గుడ్, షూర్. సో ఎట్లా అంటే అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ యువర్ గోల్స్ ఫస్ట్, రైట్? ఓకే, 7 kgs ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ ఇయర్ వస్తుంది, న్యూ ఇయర్ రాగానే లేకపోతే హాలిడేస్ వస్తున్నాయి, ఇట్లా ఆర్ కొంతమంది ఏదో వెడ్డింగ్ రావచ్చు ఇన్ 30 days లో, నేను తగ్గితే బాగుంటది అని చాలా ఎస్ మందికి ఒక కోరిక ఉండొచ్చు, రైట్? సో దాని ఆ క్లారిటీ మనకు ఉందనుకోండి, బరువు ఎందుకు తగ్గాలనుకుంటున్నామని. అఫ్ కోర్స్ అల్టిమేట్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఈ ఈవెంట్ కోసమో న్యూ ఇయర్ కోసమో కాదు, ఆర్ పెళ్లి కోసమో కాదు, బట్ మన లైఫ్ అంతా సాఫీగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి, అనుకున్నాన్ని సాధించాలి జీవితంలో అంటే డెఫినెట్ గా ఏమంటారు, హెల్తీ వెయిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆరోగ్యకరమైన బరువు ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఎస్ రైట్. సో ఎస్ ఆ క్లారిటీ మనం పెట్టేసుకొని హౌ వీ కెన్ డూ అనేది నేను చెప్తాను మీకు, రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు అన్నట్టుగా కొంతమంది స్టార్ట్ చేస్తారు, బట్ మధ్యలో రిజల్ట్స్ గురించి రాకుండానో వచ్చి అనుకున్నంతగా రాకపోతేనో దే స్టాప్, రైట్? Now, ఎస్ the most important ఏంటంటే కదా, it's not just a starting, but how you finish, right? All the successful people in this world, we always talk about them because it's not just how they started, where they started, ఎస్ but we always look at where they ended, right? How they ended their race or how they ended their journey, right? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ తీసుకుందాం అనుకోండి, రోజు కొన్ని లక్షలు కొన్ని కోట్ల మంది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా బిజినెసెస్, బట్ వీ డూ నాట్ ఓకే టాక్ అబౌట్ దెమ్, right? Only you talk 5 or 3 or 10 or maybe top 100 people like that who become really successful, right? ఈ అంటే మిగతా కోట్ల మంది లక్షల మంది స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి గోల్ లేదా, లేకుంటే ఎంతూజియాజం లేదా, హార్డ్ వర్క్ చేయలేదా, అన్నీ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఆ క్లారిటీ లేదు ఎందుకు చేస్తున్నాం, వై ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అనే క్లారిటీ లేదు. ఆర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసినప్పుడు అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాం అనేది వాళ్ళు మర్చిపోయారు, కరెక్ట్ దానివల్ల డ్రాప్ అవుతుంటాము. బట్ ఇప్పుడు ఈ వెయిట్ గురించి, ఆరోగ్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు అనేది కనుక మీకు క్లారిటీ ఉందనుకోండి, మేబీ ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసుకోవాలి యాక్చువల్గా వై ఐ వాంట్ టు లూజ్ దిస్ వెయిట్ అనేది, రైట్? అంటే యూ టు సెట్ ద ప్రాపర్ ఇంటెన్షన్, రైట్? ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ గివ్ యూ 5 points, ఓకే, హౌ వీ కెన్ లూజ్ 7 kgs in 30 days. Okay. ఓకే First point is how you are starting your day. మీ దినచర్య ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? పొద్దున్న లేవగానే మీరు ఏంటంటే ఒక జెట్ అంటే ఏమంటారు, ఒక వార్ జెట్ లాగా, యుద్ధ విమానం లాగా లేచి పరిగెత్తిపోయి గంతులు వేస్తున్నారా, చక చక చక, అరే లేట్ అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, అది అయిపోయింది అని కంగారు పడుతున్నారా, లేక నిదానంగా లేస్తున్నారా, అసలు ఏంటి, రైట్? అంటే దెర్ ఇస్ ఎ టెక్నిక్ కాల్డ్ స్లో డౌన్ టు స్పీడ్ అప్. మనం ఏమంటున్నాం అంటే 7 kgs స్పీడ్ గా తగ్గాలంటున్నాం 30 days లో. దానికి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే స్లో డౌన్ చేయాల్సి వస్తుంది, 13 థింగ్. ఓకే, రైట్? సో స్లో డౌన్ టు స్పీడ్ అప్, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి, 7 kgs in 30 days లో ఎస్ పాసిబుల్. అయితే వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ స్లో డౌన్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వెన్ యూ వేకప్, పొద్దున మీరు లేవగానే ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నిదానంగా లేవండి, అండ్ ఒక మినిట్ 2 minutes 3 minutes రిమెంబర్ యువర్ గుడ్ థింగ్, గ్రాటిట్యూడ్, రైట్? సెల్ఫ్ టాక్ అంటాం, కొంతమంది గ్రాటిట్యూడ్ అంటారు. సే థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద గుడ్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫస్ట్. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ నాట్ పిక్ అప్ యువర్ ఫోన్, absolutely no phone, right? It became people might be, they want to go rush to the bathroom, but they woke up and they take the phone, they started looking at the phone. Actually their body is screaming go to bathroom, go to bathroom, but some people are maybe you are checking your status or whatever you are doing,
So absolutely no. Don't pick up the phone. Start with a gratitude, right? And the best thing is before night you sleep, if you can have your agenda, important things for to do today morning, that will be excellent. Okay. So first thing. So wake up and go use bathroom and cleansing your body. Important first. Don't pick up the phone. Second thing is many people wake up and either some people smoke or some people take tea or coffee or anything. You have to stop this. Of course, smoking is absolutely no, but if somebody is already a smoker, that's a different story. But what I'm saying is first 90 days, first 90 minutes after you waking up, only and only you're taking water, nothing else. No coffee, no tea, no breakfast, nothing. Just water. If you can, enjoy the little warm water, a lemon squeeze a little bit, otherwise just water. Reason ఏంటంటే, again, when you taking rest, your body is at rest. When you're waking up in the morning, పొద్దున్న లేవగానే మన కార్టిజాల్ అనేది రైజ్ అవుతుంటది. అగైన్ కార్టిజాల్ అనగానే చాలా మంది కంగారు పడుతుంటారు, బట్ కార్టిజాల్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ ఫర్ యువర్ బాడీ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్ గా. రీజన్ ఏంటంటే మన బాడీ బై డిజైన్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద కార్టిజాల్ ఇన్ ద మార్నింగ్. మనం అంతా పడుకొని ఉన్నాం కదా, కార్టిజాల్ రేజ్ అయిన పోతే ఏమైందంటే మన గ్లూకోజ్ అవన్నీ కొంచెం యాక్టివిటీ తయారవుతుంది. సో దట్ యూ నీడ్ ఎనర్జీ, రైట్? పడుకున్నారు, లేవగానే మనకు యాక్టివిటీ చేయడానికి కావాలి. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే లేవగానే ఇమ్మీడియట్ గా విత్ ఇన్ 90 minutes లో కాఫీ, టీ ఆర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ సంథింగ్ తిన్నారో తాగని చేయడం అనుకోండి, ది కార్టిజాల్ లెవెల్ ఎలివేట్స్ ఎ లాట్. బికాస్ ఒకసారి కార్టిజాల్ లెవెల్ అవ్వగానే కొద్దిగా షుగర్, బ్లడ్ షుగర్ కూడా యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా యువర్ ఇన్సులిన్ ఆల్సో స్టార్ట్స్ యాక్టివేటింగ్, రైట్? ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఉంది. But the moment you raise your more cortisol by adding food or coffee and all that, your glucose is increasing, your insulin is increasing, all this kind of challenge is happening on your body. Overload is happening. Overload of hormones are happening. So that's why the best thing is at least for 90 days, 90 minutes once you wake up. No coffee, no tea, nothing. Just water. Drink water. Right? So what I'm saying is you are slowing down your day. Start the day slowly, happily, and peacefully. Right? What happens by that? If you do that, your cortisol level comes down, and then you can start your breakfast and all that. Right? What to eat for breakfast and all that also we'll talk about it. So first thing is you're slowly start your day slow, right? With the gratitude and not eating anything and don't pick up the phone. Okay, right? To scroll down this and that. If you plan, I think you can cut down. So I almost last 6 months, or I mean pretty much this year I started that. I am not taking the phone. ఏమంటారు, we'll talk more about another video on the, but not picking up the phone for the what you call watching news or status or message. పొద్దున లేవగానే I don't take that. Okay. Right? Up to a certain extent. Right? Of course, sometimes if anything, you feel like you need to communicate someone, urgent message, or a second or two, but that is also not within 30 minutes of I wake up. Afterwards. Right? That is. Second one is, most important thing you need is hydration. Right? Yes. So you need hydration, nutrition, motion, and relaxation. These are all we'll talk. So the hydration part, very simple. At least on average, I would encourage you to drink about 3 liters of water. Okay, at least, right? So before I say you drink 3 liters of water, suppose if you have any situation of health and this and that, I don't know, maybe certain situations doctor may suggest not to drink water or anything like, right? Those cases, you have to be careful, right? Whatever the suggestions we are giving here, it is for normal people who want to take control of their weight and other things. But if you have many medical condition, definitely you got to consult
doctor, people like us, right? So hydration, at least 3 liters of water, Okay. right? You stack it or plan it the whole day. You don't have to, wake up and drink 2 liters, 1 liter and all that, but right? More is better always, but at least 3 liters of water a day. రోజంతా అంటారా? మార్నింగే Yeah, 3 morning లీటర్స్ to కాదు. evening. Morning to evening. మార్నింగ్ టు Yeah, ఈవినింగ్. బట్ morning to మార్నింగ్ evening. కొంచెం మంది ఒక హాఫ్ లీటర్ అన్నా తాగితే It's okay. మంచిదనుకుంటాను. It's okay. నాకు Yeah. తెలిసి. That's why ఓకే. when you wake up, it's about you ఓకే. take about 1 or 2 glasses, especially warm water. It's very good actually. It యాహ్! helps your, ఓకే. this thing. Now, ఓకే. one more thing also, I would encourage even how do you start your day? If you can stand 7 minutes in the sun between about between 7 a.m. and 8 a.m., that will be fantastic actually. I'm doing that for the last couple of years. Like, of course, few months I won't be able to do it in US because where we are sometimes no sun comes at all. Okay, because in the winter season. But whenever there is a sun, I go out. Right? There's a lot of research has done actually. In fact, it is again by itself we can talk an hour. But one of the university from Canada, they did a research. It improves in reducing burning more fat, about 7% of burning more fat if you go into the sun first 1 hour after you wake up, 7 to 10 minutes. So I'm recommending people 7 minutes. If you can, that's excellent. Okay, right? So nutrition and the hydration, you took care of it. The next part is nutrition. The food what we need for our body is, let's say, this much. We are eating this much because of the availability, our culture, our lifestyle, whatever we can say. Right? Yes. Right? So obviously, body cannot absorb everything. అంత తీసుకోలేదు కాబట్టి అది ఎక్కడో ఒక దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తాం. రైట్? Yes. సో అయితే న్యూట్రిషన్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఐ వుడ్ ఎంకరేజ్, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ మీరు కడుపు మార్చండి అని చెప్పండి నేను. యూ కెన్ పిక్ వాట్ ఎవర్ ద లైఫ్ స్టైల్ యూ వాంట్ ఫర్ దిస్ 30 days. మీరు 1 time తింటారా, 2 times తింటారా, 3 times తింటారా పర్ డే, ఇట్స్ అప్ టు యూ. రైట్? బట్ వీ హ్యావ్ సమ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, మీరు రోజుకు ఒకసారి తినండి, రోజుకు 2 సార్లు తినండి, రోజుకు 3 సార్లు తినండి. బట్ దెర్ ఇస్ అ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ యూ. Like for example, let's say somebody want to eat 3 times a day, right? Yes. So what do you do for breakfast? Very simple breakfast. By the way, in the nutrition part, you are absolutely stopping all kinds of processed food. Okay. Yes. No chips, no banana, and what is that? Cakes or pastries or anything you have to soda, cool drinks, all this you are stopping. You Junk are food. going to eat the whole foods, right? Preferably, I would say home cooked, but I understand sometimes it is not possible to eat at home. Maybe you went out somewhere, but you have to be mindful of what you can pick up, what kind of dish you want to order, right? So no fried foods, no sugar. So you're cutting down sugar, all processed food, పిండి పదార్థాలన్నీ, right? ఇప్పుడు pasta, pizza, bread, all this you cut down for 30 days. Okay, so what you're going to look at, for example, of course I'm a vegetarian, but I'll give you some tips on people. I prefer people eating this 30 days whole plant food, but let's say some people, hey, no, I want a non-veg. I'll give you some ideas. I don't know exactly how you cook and all that, but I'll give you tips on it. Okay, because I'm a vegetarian. So breakfast, let's say somebody want to make a decision to eat 3 times a day. For breakfast, right? Breakfast after at least 90 minutes after you wake, not before, right? Sorry, up to 90 minutes, up to 3 hours also. If you wait, it is even better after waking up. But at least 2 hours, more than 1.5 hours, you have to wait to take a break. But 3 hours is much better. So for a simple breakfast, let's say somebody take a plain raw pork, right?
can take that, and you can boil with water and just put little bit of, maybe pinch of, if you need salt, I would say very little bit pinch if for the taste if you want, or maybe little bit of pepper, miriyala podi, black pepper powder. That's it. So you are not adding any kinds of sugary things on it, right? Maybe, oh no man, I cannot eat, very difficult. Maybe couple of seeds of maybe almonds or something, very 3 or 4 of them, right? Make a small piece and just put it so that you can eat, right? That could be your breakfast. And maybe I would encourage, whatever the season we are in, eat small size, or if it is big size, half a fruit, fresh fruit. Don't have to go exotic, this fruit, that fruit. Whatever the current season is available, you eat a fresh fruit. Half a fruit, if it is a big one, small fruit, if it is a small one, whole fruit. This is your breakfast. Let's say someone want to, no man, I want to eat, let's say non-veg or something like that. So morning, I would encourage, maybe if somebody don't want to eat oats, maybe a couple of eggs, right? Only 2 eggs and maybe half a fruit, like that you start. Right? So you got the idea. So something like that, you taking breakfast. Now for the lunch, you need to have at least 4 to 5 hours of gap. The next 4 hours or 5 hours, you are not eating anything. Only thing is, if you want, yes, you can have a green tea or black tea and all that, right? So eat lunch. For lunch, for example, again, what you do is, in the lunch, I want you to eat some protein, pick some protein, maybe a little bit of if you are vegetarian, again, lentils or tofu, things like that, right? And then at least I would add one leafy vegetables and 2 other vegetables. So you are having little bit of tofu or grain, dal, whatever. And also, if you're eating rice, it's okay to eat rice, but very little bit of rice, but brown rice, things like that. Don't eat the white rice one, right? But so you are eating that, little bit of rice, maybe let's say 1 cup of rice, some protein with the tofu, dal, and all. Then you are filling your tummy with the 2 vegetables and 1 leafy vegetable. So every meal you will have 3 vegetables. In a day, I am looking forward you to eat 5 to 7 different varieties of plants, whatever it is. Right? In a day, morning to evening, you have to eat at least 5 to 7 different varieties of fruit, plants. Right? So that's your lunch. Let's say, for example, somebody who want to eat non-veg, right? You can eat a chicken or any and goat meat or whatever that, but you are not cooking the way you are cooking all the time, right? So maybe a little bit of oil you put and grilling or whatever they call, put some spices and eat. That's it. That's how you have to eat that. Okay, right? So that's your lunch. Then evening again after 4 or 5 hours, then you take your dinner. Preferably, if you can finish your dinner by 7 o'clock, that's excellent. Same thing again, something similar to this. You do your dinner. What you're doing is you're adding protein and fiber a lot, reducing the lot of carbs and processed food in these 30 days. Right? Now, let us say somebody want to go for 3 meal a day, like breakfast, lunch, and dinner. For example, 9 o'clock is your breakfast. 5 hours, let's say, that is 2 p.m. is your lunch. 7 p.m. is your dinner. You're done. So what is happening is you are doing about 14 hours of fast, because 7 o'clock you are eating and next day, right? If you can do it up to 16 hours, nothing like that, and 18 hours, even nothing like that a day. But don't, really what you call fight yourself or feel bad about it. But hey, 14 hours is much better than not doing 3 hours or 4 hours, right? So you are doing, this is how your day has to be. So
eating whole foods, cooking your own food and you are eating. And don't say don't have time. In fact, మీరు ఇలా చేయడం వల్ల మీరు ఎంత లెట్స్ ఒక అరగంట ఒక గంట టైం వేస్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, కుకింగ్ కి, ప్లానింగ్ కి, తినడానికి, ఇవన్నిటికి, రైట్? గంట టైం వేస్ట్ అయింది అనుకోండి. ఇన్ 3-4 days యాక్చువల్లీ యూ మైట్ బి సేవింగ్ 3-4 గంటల టైం సేవ్ అయిపోతుంది మీకు. ఎందుకంటే మీ ఎనర్జీ బాగుంటుంది, మీ థాట్ ప్రాసెస్ బాగుంటుంది, మీ లేజినెస్ ఉండదు, నిద్ర ఉండదు, కూర్చొని ఏం చేయాలని ఇవన్నీ పోతాయి మీకు. యాక్చువల్లీ యూ గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ టైం. దట్స్ వై వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, యు ఆర్ స్లోయింగ్ డౌన్ టు స్పీడ్ అప్. నాట్ జస్ట్ బరువు తగ్గడంలో స్పీడ్ చేయడం కాదు, మీ యాక్టివిటీస్ లో, మీ ఆలోచనలో, మీ అన్ని పనులలో మీరు స్పీడ్ కూడా అవుతారు, రైట్? సో దట్స్ వాట్ వీ గాట్ టు డూ. దట్స్ ఎ న్యూట్రిషన్ పార్ట్. ది అనదర్ పార్ట్ ఈస్ వెన్ యు ఆర్ ఈటింగ్, absolutely no phones. Okay, no TV, no phone, no screen at all. Mindful eating. Mindful eating. If you can eat by Okay. yourself, that's excellent. And one more thing probably you can do is, hey, at least one of the meal every day. If we all as a family, if you can eat, even excellent, that's even better. Okay, but because Yeah. even like for example, we try to eat, but most of the time we may not be able to eat because let's say kids have some activity, or they're going school or homework or meetings, or everybody has different schedules. But if you can plan that way, but you are eating mindful, take at least 20 minutes to eat your food. No phone, no screen, nothing like that. Enjoy your food, right? So that's a nutrition part. So next part is motion. You have to keep moving, right? So incorporate some changes. Like I've seen sometimes people, in office also, or shopping, when I go, people fight for the closest parking. Hey, it's okay if you can park a little farther and walk, right? Steps. You're moving. Your body is designed for moving, right? ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వెళ్ళాలనుకోండి, అది ఎలివేటర్ వచ్చి అరే వస్తలేదు స్ట్రెస్ అవుతుంటారు. వై యు ఆర్ రేసింగ్ యువర్ కార్టిజాల్ అన్నెసర్లీ. Second floor, third floor, it's okay to go take the steps. Don't have to really, where is a escalator, where is elevator, Arre, this elevator is not coming, stupid, this, that, not required, right? So hey, move as much as you possible, but I want you to do 3 times a week at least 30 minutes of real good exercise. Okay, so on average every day 30 minutes you are taking a walk, but out of that, out of 7 days, at least 3 days, 4 days, you need to have a good workout. You can do at your home, like some strength training, or some cardio, or or you go to gym compulsory and em kaadu, but you have to do some activity, 30 minutes of good activity every day, right? Now, the next part comes at the relaxation or the sleep part. This is an after ఇవన్నీ చేసేసి మీరు, ఇఫ్ యు ఆర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్ కనుక ఫిక్స్ చేయకపోతే నథింగ్ వర్క్. Okay, now you can say again, oh man, I'm busy. Actually, every time you are losing your sleep, you're not sleeping properly, do you think you're really doing any productive work? Right? I would encourage at least plan to sleep 7 hour good night sleep, no later than 11 o'clock. Okay, right? No later than. So you have to. Now let's say, hey, no, I'm sleeping. Let's say somebody can sleep at 12 o'clock or 1 o'clock and wake up in the morning 8 o'clock. Hey, you are sleeping 7 hours, but that's not sleeping as good as. If you sleep at 10 o'clock, that's absolutely better. But I understand, most of the time people are working, doing different things. You have to sleep by 11 o'clock at least, and 7 hours. And when you're sleeping in your bedroom, again, do not keep your phone nearby. Right? This also I keep about 8 feet away. Actually, I was planning to bring a alarm clock and put it instead of the phone as alarm, but somehow I'm keep on postponing that. Okay, right? But I made a decision. My phone is far away from me.
If you can keep in separate room, it's excellent. But but at least it should be far away from you, 8 to 10 feet away from you, the cell phone. And before you are sleeping, 1 hour before you are sleeping, no screens again. Right now, again, I understand if you're working, business, profession, and all these are there, sometimes you might have to do it. Now, again, what I've done is I have stopped the entertainment part, watching entertainment part 1 hour before sleep. Yes, I do put the screen and all that now, but if it is my business related, my profession related, things like. But if you can plan 1 hour before, if you stop, at least for this 30 days, you will see miracles. And this 7 kg weighting, reducing weight is very easy. This And is it the is main possible, point. right? Yeah. Right. So we talked about starting the day. Now the final part is how you end the day. When you are going to bed, hey, you pray whatever you want, right? I'm not saying this or that, but you pray, right? The second part is keep your bedroom dark. Actually, some people want some light is there and all that. Actually, if you have to keep your bedroom dark, no lights at all, and little cooler. Actually, many people say I want warm and all that, but at least okay, you can cover with bed sheet or something, but keep your room cool. So these are 5 things I talked here. First thing is I said, hey, how you start your day. Second Okay. thing, I started hydration. Third thing, I started motion, the 30 minutes of exercise, the 7 hours of sleep. That is a fourth. The fifth one is how you end your day. If you do these 5 things for next 30 days with the intention of, hey, I want to be healthy and I want to reduce this 7 kg. I've seen people doing this lose 10 kgs also. Right? It's up to you, right? So this is a plan, Aruna Garu. As you asked, yes, it is possible. 8 kg, 7 kgs in a month we can reduce, but provided you do these all 5 things in a very sincere way. And one more thing also, when you are doing this, there is a possibility you feel little bit initially for 2 days, 3 days, 4 days, or you may feel some giddiness or maybe some kind of vomiting sensation or feeling hungry and all that is possible, but because it's kind of withdrawal syndrome. అంటే మనం రోజు గంటకి 2 గంటలకి ఎక్కడంటే అక్కడ ఏదంటే తినడము, ఎస్పెషల్లీ షుగర్, డైరీ ఇవన్నీ ఆపేసాం కాబట్టి కొన్ని క్రేవింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో బి మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ let us say if it is really unbearable, maybe you have to stop. Okay, in your case. But you have to prepare mentally, you prepare, and that's the reason I'm saying the hydration part is important. And also in between, when you start drinking the green tea and black coffee, that will curb your hunger, right? So yeah, with that, back to you, Aruna. చాలా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు రియల్లీ. నైట్ పడుకునే ముందు స్క్రీన్ ఆపేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది తెలుసు అందరికి. స్క్రీన్ చూస్తూ ఉంటే మెలటోనిన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయి అసలు నిద్రే రాదు, పోస్ట్పోన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అలా 11-12 వరకు ఊరికే ఫోన్ చూసుకొని ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. బట్ అప్పుడు నిద్ర కూడా తగ్గిపోతుంది కదా, క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్లీప్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. బట్ ఇవన్నీ పాటించగలరంటారా జనాలు? అబ్బో ఇదంతా మా వల్ల కాదు అని అంటారేమో. సో నిజంగానే కార్టిసాల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్. మీరు ఆ స్లో డౌన్ చేయడం వల్ల, కార్టిసాల్ హార్మోన్ ని స్లో డౌన్ చేయడం వలన మెయిన్ స్ట్రెస్ కి వెయిట్ కి కూడా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. సో దట్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ ఇస్ ద కార్టిసాల్ హార్మోన్, కాబట్టి దాన్ని కామ్ డౌన్ చేయడం వలన కూడా మన వెయిట్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని. బట్ పీపుల్ రియల్లీ విల్ ఫాలో ఆర్ అబ్బో ఇంత మేము చేయలేము అని అనొచ్చు. దానికి ఏమంటారు? చాలా మంచి ప్రశ్న. ఇప్పుడు మనకి రిజల్ట్స్ కావాలి అన్నప్పుడు, రివార్డ్స్ కావాలి, రిజల్ట్స్ కావాలి, యూ వాంట్ ద సక్సెస్, రైట్? దెన్ యూ హావ్ టు పే ద ప్రైస్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ
7 kgs in 30 days అంటున్నాం కదా, right? So you have to be a little bit more rigorous, right? More serious, right? It's like a dash, 100-meter dash. సూపర్ ఫాస్ట్ గా కావాలంటున్నాం కాబట్టి మనం అంతే దానికి అనుగుణంగా మారాలి ఒకటి. లేదు అంటే what you are doing is you are carrying 7 kg of weight, maybe I don't know, in your tummy or in your thighs or all over body. You are carrying all the time, you are dragging yourself. Correct. Now ఆ 7 కేజీల బరువును మీ భుజాల మీద వేసుకొని ఆల్వేస్ 24 hours 365 days ఈజ్ హ్యాపీ ఆర్ ఈజీ అంటారా? 30 days ఒకవేళ డిసిప్లిన్ చేసేసుకొని తగ్గిపోయి ఆ తర్వాత కొన్ని మార్పులు చేసేసుకొని కొంచెం రిలాక్సింగ్ గా ఎంజాయ్ చేయడం మంచిదంటారా? ఇట్స్ అప్ టు యూ, రైట్? సో అంటే నాకు రిజల్ట్స్ కావాలి బట్ నేను యాక్టివిటీ చేయను, ఆర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు పే ద ప్రైస్ అంటే ప్రైజ్ రాదు. If you are looking for the prize, you need to pay the price, right? సో అలాగే సపోజ్ లేదండి ఇవన్నీ కొంచెము ఏమంటారు ఓవర్వెల్మింగ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ లిటిల్ టఫ్ ఫర్ మీ టు డూ ఇట్ విత్ మై సిచ్యువేషన్, లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఆల్ దిస్. వాట్ వీ హ్యావ్ ఈస్, we have a little bit better program we planned for. Okay, we did little bit better program for the people. So right, so 42-day body recode, 42 రోజుల బాడీ రీకోడ్ ప్రోగ్రామ్ అని స్టార్ట్ చేశాము. యూ విల్ హ్యావ్ 50% ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. అది టైం అనొచ్చు, ఎనర్జీ అనొచ్చు, హెల్త్ అనొచ్చు, బరువు తగ్గడంలో అన్నిట్లో అవుతుంది. సో ఈ వీడియో యొక్క ఏమంటారు డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు లింక్ పెడతాము. యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్, ఓకే? And register and join that program and do it in a 42-day slow period, little bit average and slow with your own comfort and confidence level cheyandi, so that probably it may help you. And also this will help you your total lifestyle ఏమంటారు మారిపోతుంది ఇందులో. ఆ 30 days లో ఇట్స్ డాష్, యువర్ 100 meters బరువు రన్నింగ్ రేస్ లాగా వెళ్ళిపోతున్నాం. మళ్ళీ ఆ తర్వాత దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ మళ్ళీ మీరు వెనక్కి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది. ఓకే, రైట్? ఇందులో మీరు గ్రాడ్యువల్ గా అలవాటు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో కాబట్టి డెఫినెట్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మేము చెప్పినవన్నీ మీకు పాసిబుల్ లేకపోతే మీరు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అలా అని మాట్లాడారు కదా, ఈ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ లో ఇంకొక లిస్ట్ పెడతాం. మేము ఆరోగ్య దీక్ష అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం, మల్టిపుల్ వీడియోస్, సైన్స్ బిహైండ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఏరియా. సో యూ కెన్ వాచ్ దోస్ అండ్ లెర్న్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఎడ్యుకేట్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ యాక్ట్. And this is the best time to start because the new year is coming, right? So the new year is coming, it's the best time to start. Everybody has a lot of enthusiasm, excitement, energy untundi kada. So go for it, and I hope this video will help you guys. And yeah, but మీరు ఇంతవరకు ఏమంటారు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా, ఫాలో అవ్వకపోయినా డెఫినెట్ గా మీరు మా కమ్యూనిటీ ఫాలో అవ్వండి. దెన్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. మీ వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ అన్ని గ్రూపులలో చేయండి. అండ్ మీరు ఈ ప్రపంచానికి అనౌన్స్ చేయండి, హే ఐఎమ్ లూజింగ్ మై వెయిట్ అనేసి. అప్పుడు ఎవ్రీబడి విల్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ యూ ఆల్సో. సో మీకు ఒక కమ్యూనిటీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. మా దగ్గరకు వచ్చారనుకోండి, మీకు న్యూట్రిషన్ పార్ట్ కానివ్వండి, మోటివేషన్ కానివ్వండి, ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లు ఉన్నా మా కమ్యూనిటీలో, ఎందుకంటే మన నలుగురితో కలిసి చేసినప్పుడు మనకు ఆ ఉత్సాహం వేరే ఉంటుంది. వీ కెన్ హెల్ప్ యూ విత్ దట్, రైట్? So with that, we are done with this video. Back to you, Arnagaru. Okay. చూడండి ఫ్రెండ్స్, రియల్లీ సార్ చెప్పినట్టు హెల్దీగా ఏదేదో చేసి అది చేసి తగ్గిపోవాలి, ఇది చేసి తగ్గిపోవాలి, రకరకాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇది మైండ్ఫుల్ గా తింటూ, రోజుకే ఓన్లీ 3 times తింటూ, 14 hours మినిమం ఫాస్టింగ్ అంటే గ్యాప్ ఇస్తూ, మంచిగా ఒక 2 to 3 varieties ఆఫ్ లీఫీ వెజిటబుల్, ఫ్రూట్స్, మార్నింగ్ టైంలో ఒక ఫ్రూట్, ఎగ్స్, అంటే ప్రోటీన్ అండ్ ఫైబర్ అండ్ కార్బ్స్ తో ఒక సమతులమైన ఆహారం తీసుకుంటూ కూడా తగ్గొచ్చు. ఓకే, హ్యాపీగా తగ్గొచ్చు. సో అప్పుడప్పుడు ఇంత ఇంత కొంచెం కొంచెం తినే బదులు 4 to 5 hours గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మంచిగా ఫుల్ గా స్టమక్ ఫుల్ గా ప్రోటీన్, ఫైబర్ అంటే అదే
ప్లేట్ ని 4 భాగాలుగా విడగొట్టాలంటారు. ఒక దగ్గర అన్నం ఉండాలి, తర్వాత ప్రోటీన్ రిచ్ ఉండాలి, తర్వాత ఫైబర్ రిచ్ వెజిటబుల్స్ సలాడ్స్ అవి ఉండాలి, అండ్ కర్డ్ ఇలా అంటే అలా మీరు ఒక 4 పార్ట్స్ లాగా విభజించుకొని తినడం వల్ల స్టమక్ ఫుల్ అవుతుంది, కడుపు మార్చుకోకర్లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం వెయిట్ కూడా తగ్గుతారు, అంత మంచిగా తింటూ తగ్గొచ్చు అనమాట. సో మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ అండ్ ఈ స్క్రీన్స్ కి దూరంగా ఉండడం, ఫోన్ కి దూరంగా ఉండడం, మెయిన్ కార్టిసోల్ ని కామ్ డౌన్ చేయడం వల్ల చాలా వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు అందరికి స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్, ఆ పనికి రాని స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారు. బట్ ఇలా చేయడం వల్ల మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కూడా తగ్గుతాయి. ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గాయో వెయిట్ కూడా ఈజీగా తగ్గడానికి, మంచి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ప్రెషియస్ టైమ్, శ్రీనివాస్ గారు. Really, this is helpful to many people who will follow. Definitely they will get the benefits. Thank you so much once again. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి.